So very good morning everyone. Standard AS10 property, plant and equipment. Property, plant and equipment. Wait, is a tangible item or intangible item? Tangible item held for sale, held for use. Held for use. That use may be for a production of goods or supply of goods or a service, or for rental to others, or for administrative purpose, and expected to be used for more than 12 months. Sir, if it is equal to 12 months, don't consider it as a PPE, treat it as an expense. Whatever amount paid for the purpose of purchasing that point, consider it as a expense, not asset. If it is more than 12 months, then only it considered as a PPE asset. My alternate name for PPE is a fixed asset. Next, for all intangible asset, there is a separate standard AS26. In case of stores and spares, expected life more than 12 months, then it covered under AS10. If it is up to 12 months, then AS2 inventory. Inventory topic lo definition la include ayi untadamma. Next, recognition criteria. Recognition criteria nothing but when to recognize that particular asset in the books of accounts, when to pass a journal entry. So recognition criteria total number 2. First one, a probable that a future economic benefit will flow to the enterprise. Benefit eppudu vastama when enterprise is having control over that PPA. Right to obtain the benefit and right to restrict, power to restrict others from to access those benefits. Next, a cost of item of PPE can be measured reliably. Future economic benefit వస్తుంది sir, but cost don't know sir, don't record any entry. But cost tell us sir, but I don't have any idea whether it will generate a future benefit or not. Then treat it as an expense, not asset. No asset la treat cheyalante future lo you have to get a benefit from that particular thing. That may be from usage. That is from usage. Okay. Next, measurement of PPE. Measurement nothing but amount. Note చేసేటప్పుడు ఎంత amount note చేయాలి. In case of initial recognition, we have to apply the cost model. So when it comes to subsequent measurement, on the date of balance sheet, we are having two different methods. One is cost model, other one is revaluation model. One is cost model and the other one is revaluation model. Now, cost includes my initial recognition is at cost. మనం ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ నోట్ చేయాలి. ఏం నోట్ చేయాలి? కాస్ట్ నోట్ చేయాలి. Now cost of PPE includes 3 elements. First one, purchase price. Second one, directly attributable cost. And the third one is decommissioning, restoration and other similar liabilities. Third one ఏంటమ్మా? Decommissioning, restoration and other similar liabilities. Purchase price of the PPE includes import duties and non-refundable taxes, and it requires a reduction of trade discount or a volume rebates under quantity rebates under the like buy 10,000 worth and get 2,000 free and that kind of discount is called volume rebates. Rebate is deduct same like trade discount. And next, directly attributable cost. It is cost incurred for bringing the asset into current location and condition. Example for bringing the asset into current location is a transportation charges, a carriage inward or a freight inward, purchase చేసిన asset ని తీసుకురావడం కోసం. And then to make ready to use that, for bringing the asset into condition for usage. Example, installation charges, technician fee, surveyor's fee, labor charges for making asset ready to use. All this comes under directly attributable cost. And next, decommissioning, restoration, other similar liability. That is the initial estimation of a future cost. That may be cost of dismantling, cost of removing, or a cost of restoring the site in which it is located. My third point, annitiki compulsory ante when there is a obligation to the entity. Like future lo unna asset ni dismantle cheyali an obligation untene, only when there is a obligation with respect to that demolition is with entity, then only that shall be considered as a cost of the asset. Example, మన ఓన్ బిల్డింగ్, అదే ఓన్ బిల్డింగ్. సో ఆ టవర్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేయాల్సిన ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుందా?
నో. అప్పుడు డిమాలిషన్ కాస్ట్ ఏం యాడ్ చేయొద్దు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్ బిల్డింగే, బట్ టవర్ మీ బిల్డింగ్ మీద ప్లేస్ చేయడానికి మీకు 20 years పవర్ ఉంది, 20 years అయితే తీసేయాలి యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ విత్ ద టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్స్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, 20 years అయితే రిమూవ్ చేయాలి. అక్కడ బిల్డింగ్తో సంబంధం లేదు. బిల్డింగ్తో సంబంధం ఉందా? నో. యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ 20 years మీరు ఆ టవర్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మీ బిల్డింగ్ మీద. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 20 years యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్. అంటే మన కంపెనీకి దెర్ ఈజ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్ టు రిమూవ్ దట్ టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఖచ్చితంగా దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఫ్యూచర్ కాస్ట్ మొత్తం ప్రెసెంట్ కాస్ట్లో యాడ్ చేస్తారా? నో. దట్ ఫ్యూచర్ కాస్ట్ షెల్ బి టేకెన్ ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ ఫ్యూచర్ కాస్ట్ ఇంటూ ప్రెసెంట్ వాల్యూ యూజింగ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. యూజింగ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. దానికి మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది ఫార్ములా 1/1 + i హోల్ పవర్ n. 1/1 + i హోల్ పవర్ n. మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డీకమిషనింగ్, రిజిస్ట్రేషన్, అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఫైనల్ లెవెల్ దాని బాగా స్ట్రెస్ చేస్తారు. బికాస్ సేమ్ స్టాండర్డ్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్ CA ఫైనల్లో వస్తామా ఇండ్ AS 16 అని 16 ఇండ్ AS. ప్రీవియస్లీ AS 10 కాల్డ్ as ఫిక్స్డ్ అసెట్. లైక్ మేము CA ఇంటర్ చదివినప్పుడు AS 10 నేమ్ ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండ్ దర్ ఇస్ అ సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ AS 6. బట్ లేటర్ 2017 మేము ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి AS అమెండ్ అయింది, AS రివైజ్ అయింది. AS 6 కంప్లీట్గా విత్డ్రా చేసి AS 6 ప్రొవిజన్స్ అన్ని AS 10లో యాడ్ చేసి AS 10 స్కోప్ వైడ్ చేశారమ్మా. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ఉంది, మ్యాంగో ట్రీ ఆల్సో కన్సిడర్ యాజ్ PPE వస్తుంది, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అది బేరర్ ప్లాంట్ అంటారు వాటిని, బేరర్ ప్లాంట్. కోకోనట్ ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ PPE. కోకోనట్ ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ PPE. ఓకేనా? బయాలజికల్ అసెట్స్ అని ఉంటాయమ్మా, వాటికి కూడా స్టాండర్డ్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ అమూల్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఏముంటాయమ్మా? బర్రెలు, ఆవులు ఉంటాయి, బఫెలోస్, కౌస్. ఫర్ దెమ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఫ్రేమ్డ్ బై SCA. వాటిని కూడా ఎలా అకౌంట్ చేయాలో ఉంటుంది. ఓకేనా? మనకి ఎక్సెప్షన్ నాన్ అప్లికబిలిటీలో వస్తుంది. చిన్న మొత్తం స్టాండర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దాట్. ఓకేనా? అంటే AS 10 వల్ల స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రీవియస్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఓన్లీ టాంజిబుల్ అసెట్. లివింగ్ యానిమల్స్కి, లివింగ్ ప్లాంట్స్కి సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉండదు కదా. బట్ ఇది వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ జరిగింది ఇక్కడ. ఓకేనా? డన్. సో కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్, డీకమిషనింగ్, రిజిస్ట్రేషన్, అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. చాంద్ ఉన్నాడమ్మా. చాంద్ ఎక్కడ? చాంద్ ఒకసారి నించో ఒకసారి. చాంద్ చూడండి, తలకాయలు అన్నీ వెనక్కి తిరిగినాయి. హీస్ చాంద్. వెరీ గుడ్ చాంద్, కూర్చో చాంద్. సో చాంద్ ఒక హోటల్ స్టార్ట్ చేశాడమ్మా, బాబాయ్ హోటల్. చాంద్ బాబాయ్ హోటల్. ఓకేనా? లైక్ ఇక్కడ హోటల్ ఉంది కదా, బాబాయ్ హోటల్ ఐడియా ఉందా? SI అన్న గల్లీలో ఉంటుంది. ఓకేనా? హీ స్టార్టెడ్ హోటల్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఎక్విప్మెంట్, ఫర్నిచర్, లైక్ బిల్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర ఏదైతే టేబుల్ ఉంటుందో అన్నీ కొత్త, ఆల్ ఆర్ న్యూ అసెట్స్. ఇప్పుడు హోటల్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాడుకున్న రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలంటే దేవుడికి మొక్కి కొబ్బరికాయ కొడతాడు, కోకోనట్. అండ్ పూజాని తీసుకొచ్చి పూజ చేస్తాడు. పూజ చేసిన తర్వాత ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తాడు. నా ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద చాంద్ ఈస్, సార్ పర్ కోకోనట్ ఇట్ కాస్ట్ మీ 20 rupees. 30యా? ఓకే. చిన్న కోకోనట్ అమ్మా. ఓకే, చిన్నది పెద్దది ఉండ 30 rupees అయినా ఓకే ఫైన్, 30 rupees. సార్ పూజారి వచ్చాడు సార్ ఫర్ డూయింగ్ పూజ. హీ చార్జెడ్ 5,000 సార్. నో మై క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ 5,000, దిస్ 30 rupees, 5,030, కెన్ ఐ యాడ్ దట్ 5,030 టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్? డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్లో అది వస్తుందా? నో. అంటే అక్కడ కొబ్బరికాయ కొడితేనే మెషిన్ స్టార్ట్ అవుతుందా? దట్ ఈస్, అది చాంద్ ఇష్టం వెదర్ టు స్టార్ట్ వితౌట్ డూయింగ్ పూజ ఆర్ విత్ డూయింగ్ పూజ అనేది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ ఏదైనా కాస్ట్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలంటే రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇఫ్ దాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద అసెట్ ఆర్ నాట్, టు మేక్ రెడీ టు యూస్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ కాస్ట్ అనేది అసెట్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఇదే బాబాయ్ హోటల్లో ఓపెనింగ్ టైంకి విశ్వక్సేన్ వచ్చాడు, మరి అప్పుడు కాస్ట్ అవుతుంది కదా. మరి ఆ కాస్ట్ని పబ్లిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి, బ్యానర్స్ చేయాలి, అందరికీ తెలియాలి. ఆ కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో, దట్ ఈస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్.
టు ప్రమోట్ దేర్ బిజినెస్ ఇన్ ద పబ్లిక్కి బిజినెస్ గురించి తెలియడం కోసం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ అది. అదే తీసుకెళ్ళి అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి, అసెట్ పర్చేస్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. అలా ఏఎస్ 10లో కొన్ని రెగ్యులర్ గైడెన్సెస్ ఇచ్చారమ్మా. లైక్ కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారు. దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ షెల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ exception is cost exclusions లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇనాగ్రేషన్ కాస్ట్. ఓకేనా, నోట్ చేయండి. కాస్ట్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అంటే మీకు క్వశ్చన్, ఈ కాస్ట్ యాస్టీస్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, యాస్టీస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు ఓకే ఫైన్, దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూషన్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా, కాస్ట్ exclusions. Cost exclusions, in that first one is cost of opening a new facility or a business. Cost of opening a new facility or a business. Cost of opening a new facility or a business, nothing but inauguration cost. ఇనాగ్రేషన్ కాస్ట్ని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో ఇప్పుడు నేను 5,000 రూపీస్ అండ్ 30 రూపీస్ పే చేశాను. సో దెన్ వాట్ విల్ బి ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ 5,030 సార్? ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్పెన్స్. Expense paid, expense to bank, and that expense shall be transferred to P&L. Profit and loss account debit to expense. Next, second one, cost of introducing a new product. Cost of introducing a new product or a service. Cost of introducing a new product or a service. Cost of introducing a new product or service. But this expense is a kind of promotional expense. Like market lo mana product ni to create awareness in the market lo awareness create కోసం నువ్వు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకుంటున్నావు. ఆ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ని రిలేటెడ్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేసా అంటే డోంట్ యాడ్, బికాస్ అసెట్ రెడీ టు యూస్కి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధం లేదు అసలు. ఇప్పుడు అదే మీరు ఆ బాబాయ్ హోటల్లో చూస్తే మెనూలో ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ ఉంటుంది, బాబాయ్ ఇడ్లీ అని. నార్మల్ ఇడ్లీ ఉంటుంది, బాబాయ్ ఇడ్లీ అని కూడా ఉంటుంది. ఆ బాబాయ్ ఇడ్లీ అనేది స్పెషల్ ఐటమ్, అది ఎవరికి తెలియదు. నా టు ప్రమోట్ దట్ స్పెషల్ ఐటమ్ దే ఇన్కర్ సమ్ కాస్ట్. ఆ కాస్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఆ హోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి, హోటల్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. అక్కడ నువ్వు చేసే దేనికోసం? టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సేల్స్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ ఎ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైనా హైవేలో జర్నీ చేస్తారా కార్లలో? సో హైవేలో జర్నీ చేసినప్పుడు లైక్ కొత్త హోటల్స్ ఏమైనా పడతాయి, ఒక 3-4 మెంబర్స్ ఉంటారు. అట్లా 3-4 మెంబర్స్ ఉండి రండి మా హోటల్కి రండి అంటూ ఉంటారు. చూసారు ఎప్పుడైనా? లైక్ రెడ్ కలర్ టవల్స్ ఆర్ ఎల్స్ రెడ్ కలర్ ఇండికేషన్, నైట్ టైం అనుకోండి, రెడ్ కలర్ రేడియం లైట్ పట్టుకొని డైవర్ట్ చేస్తారు మనల్ని, లైక్ ఈ హోటల్లో వచ్చి తినండి అన్నట్టు. అక్కడ వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ దేర్ బిజినెస్. మరి వాళ్ళు ఫ్రీగా చేస్తారు ఆ వర్క్? మీరు టు ఇన్కర్ సమ్ కాస్ట్, రైట్? ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేయాలి. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషనల్ కాస్ట్. మరి ఆ కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ హోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి, హోటల్ అసెట్ పర్చేస్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో, దోస్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. అంటే నీకు అసెట్ రెడీ టు యూజ్ అవ్వాలి అంటే ఈ కాస్ట్ కంపల్సరీ. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ నో, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్. కాస్ట్ ఎక్స్క్లూజన్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయమ్మా. దీస్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు మేక్ రెడీ టు యూజ్ దట్ అసెట్ రెడీ టు యూస్ కండిషన్ తీసుకురావడం కోసం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ కాదు అది. దీస్ ఆల్ కాస్ట్ ఆర్ ఇన్కరింగ్ ఫర్ అడ్వర్టైజింగ్ దేర్ ప్రొడక్ట్, ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ సేల్స్ రెవెన్యూ, ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్, ఆర్ ఎల్స్ ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్ కాస్ట్. కొత్త అసెట్ కొన్నాం, న్యూ అసెట్, బట్ ఆ న్యూ అసెట్ యూస్ చేయాలి అంటే ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఉన్న నాలెడ్జ్ సరిపోదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ we need to incur a training cost. We need to appoint a trainees,
to train their employees for the purpose of using the new machine which is installed in the factory. ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ కాస్ట్ తీసుకొచ్చి అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? బట్ అసెట్ యూజ్ చేయాలంటే ఎంప్లాయీస్కి కావాలమ్మా నాలెడ్జ్, బట్ ఇక్కడ నాలెడ్జ్ లేదు. ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? నో. అంటే మీనింగ్ అసెట్ రెడీ టు యూస్ కోసం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ కాదు, బట్ అసెట్ యూస్ చేయడం కోసం టు గెట్ ఏ నాలెడ్జ్ టు ద ఎంప్లాయీస్ వీ అపాయింటెడ్ ఏ ట్రైనింగ్, అండ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ వీ ఆర్ పేయింగ్ salary. The salary payment to the trainee for training his employees is not a cost related to asset. అది నీ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉంది, ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియెంట్గా మార్చుకోవడం కోసం యు ఆర్ ఇన్కరింగ్ అండ్ అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ ఫెసిలిటీ ఆర్ ఎ బిజినెస్. సెకండ్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. థర్డ్ వన్ ఇక్కడ నోట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ or else promotional expenses. Next, cost of conducting business in a new location. And ఇవన్నీ చూసుకుంటే all these expenses are business related expenses but not asset specific expenses. అసెట్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాదమ్మా ఇవే. ఓకేనా? కాస్ట్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఏ న్యూ లొకేషన్ ఆర్ విత్ అ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఏ న్యూ లొకేషన్ ఆర్ విత్ అ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. Cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Same like example, at present our institute is in SR Nagar. Now institute is planning to establish an institute in Karnataka to grab the Kannada students. Okay na? Kannada students ni grab చేయడం కోసం ఇన్స్టిట్యూట్ కర్ణాటకలో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వీ పర్చేస్ అ బిల్డింగ్ ఆర్ దేర్, అక్కడ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. బట్ క్లాసెస్ తెలుగులో చెప్తే వస్తారా వాళ్ళు? నో, తెలుగులో చెప్తే రారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ కన్నడ లాంగ్వేజ్ కర్ణాటకలో అక్కడ. సో రాయచూర్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్. అండ్ అడ్మిన్ స్టాఫ్ అందరికీ కన్నడ రావాలి, తెలుగు కుదరదు అక్కడ, కన్నడ రావాలి. క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు ఫ్యాకల్టీకి కన్నడ రావాలి. ఇప్పుడు నాకంటే వచ్చు ఫైన్, బట్ ఓకేనా? మరి అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి లేదా లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి కదా, ట్రైనర్స్ అపాయింట్ చేసుకోవాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఎ న్యూ లొకేషన్. మరి ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి చేంజ్ చేయడం వల్ల, అక్కడ కొత్త ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల దెర్ ఈస్ ఎ ఇన్కరింగ్ ఆఫ్ అడిషనల్ కాస్ట్. ఇప్పుడు ఆ అడిషనల్ కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి బిల్డింగ్ పర్చేస్ కాస్ట్కి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం వల్లనే కాస్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే అవసరం లేదు. అది కాదు కదా పాయింట్. నీకు నిజంగా కన్నడ వచ్చిన స్టాఫ్ ఉంటే అవసరమా ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్ట్రా? నో. అంటే ఇక నువ్వు ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ అనేది అసెట్ స్పెసిఫిక్ కాస్ట్ కాదు, బిజినెస్ రన్నింగ్ కాస్ట్. అది బిజినెస్ రన్నింగ్ కాస్ట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విత్ ఎ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. అట్ ప్రెసెంట్ మన తెలంగాణ, ఎస్ఆర్ నగర్, హైదరాబాద్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటారు, తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్. బట్ కన్నడ అక్కడ మొత్తం కన్నడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి బిజినెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇన్స్టిట్యూట్ మే ఇన్కర్ అడిషనల్ కాస్ట్. ఆ అడిషనల్ కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి అసెట్ కాస్ట్, బెంచెస్ కాస్ట్కి, ఆ బిల్డింగ్ కాస్ట్కి, ప్రొజెక్టర్ కాస్ట్కి, పోడియం కాస్ట్కి, స్టేజ్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? ఆల్ దీస్ ఆర్ పీపీ. బట్ దట్ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొద్దు. క్లియరా? దెన్ అంతేగాని అవన్నీ ఉంటేనే బిజినెస్ రన్ అవుతుంది, సో ఇట్ ఈస్ ఏ నెసరీ కాస్ట్ అని చెప్పి ఓవర్ యాక్షన్ ಮಾಡಬೇಡ. ఓకేనా? ఓవర్ యాక్షన్ అంటే అది ఉంటేనే అవసరం అవుతుంది అన్నట్టు థింక్ చేయొద్దు. క్లియర్? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. మీకేమో కన్నడ రాదు, నేనేమో కన్నడలో చెప్దాం అనుకుంటా. ఏంటో ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు అట్లానే, అట్లా. ఓకే, ఫోర్త్ వన్. Administration or other general overhead. Administration or other general overhead. Administration or other general overhead. మా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ అంటే
ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు సీతారాం సార్ ఐడియా ఉన్నారా? ఓకే ఫైన్. సీతారాం సార్ కానీ, బాజీ సార్ కానీ, సుమ మేడం కానీ, స్వర్ణ మేడం, ఈ నలుగురు తెలియకుండా ఎవరు ఉండరు. ఎవరో ఒకరు పక్కా తెలుస్తుంది. మాకు ఎవరు తెలియదు అంటారు. మణికంఠ సార్. ఓకే మణికంఠ సార్. ఫైన్ ఫైన్ ఆగండి, చాలు చాలు చాలు. ఇప్పుడు మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ ద కౌన్సిలర్స్. లైక్ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది, మా ప్రాసెస్ ఏంటి, మా ఫీజు ఎంత అని చెప్తారు. ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ పే సాలరీ టు దెమ్, వాళ్ళకి సాలరీ పే చేస్తాం. ఇప్పుడు ఆ పే చేసే సాలరీకి మేము పర్చేస్ చేసిన బెంచెస్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అంటే ఇప్పుడు బెంచెస్ ఇన్స్టిట్యూట్కి రావాలంటే వాళ్ళకి సాలరీ ఖచ్చితంగా పే చేయాలా? క్లాసెస్ జరగాలంటే వాళ్ళకి సాలరీ ఖచ్చితంగా పే చేయాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? ఇర్రెలవెంట్ కాస్ట్ అది. ఫర్ అసెట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇర్రెలవెంట్, దట్ ఈస్ రెగ్యులర్ రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. అది రెగ్యులర్ రన్నింగ్ ఎక్స్పెన్స్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఓవర్ హెడ్, అదర్ జనరల్ కాస్ట్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అసెట్ డోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇనీషియల్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్. ఇనీషియల్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్. కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం, ఇమ్మీడియట్గా ప్రాఫిట్లో రన్ అవుద్దా? నో. సర్వే అవ్వాలంటే సమ్ కస్టమర్కి కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేయాలి, అవునా కదా? ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేశాను అంటే దానివల్ల నాకు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ లాస్ షెల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. దానికి సంబంధం లేదు. నువ్వేం చేస్తావు, ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ తోటి ఇనీషియల్గా బిజినెస్ లాస్కే చేస్తున్నాం. సమ్ టైమ్స్ కస్టమర్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వాడికి ఫ్రీగా చేస్తాం సర్వీస్. ఇఫ్ హీ సాటిస్ఫైడ్ హీ విల్ రిఫర్ దట్ సేమ్ సర్వీస్ టు దన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. ఆ ఒపీనియన్ తోటి మనం ఏం చేస్తాం, ఒక కస్టమర్కి ఫ్రీగా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దానివల్ల కంపెనీకి లాసెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇనీషియల్గా. దట్ ఇనీషియల్ లాసెస్ తీసుకొచ్చి అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తుంటే కుదరదు, బికాస్ బోత్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. అది సపరేట్, ఇది సపరేట్. అసెట్ రికగ్నిషన్ కాస్ట్కి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ తీసుకోండి. హోటల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే డే 1 వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి టిఫిన్ ఫ్రీ. డే 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా హలీం ఫ్రీ 7 to 8 o'clock స్పెసిఫిక్గా ఒక దగ్గర నడుస్తున్నాను. ఓకేనా? లైక్ అది అయిపోయింది నిన్ననే. ఓకేనా? అయిపోయింది. అది ఎక్కడ అంట ఎంత రెడీగా ఉందో. ఓకేనా? సో అలా ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్స్పెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది? రెవెన్యూ విల్ బి జీరో. ఇప్పుడు ఆ లాస్ తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను, ఇక్కడ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేశాను, ఇక్కడ మెషినరీ పర్చేస్ చేశాను, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఐ గాట్ లాస్ అని ఇప్పుడు లాస్ తీసుకెళ్ళి అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. అక్కడ బిహైండ్ రీజన్ ఫర్ గెటింగ్ లాసెస్ ఏంటమ్మా? ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ కోసం ఈరోజు లాసెస్ బేర్ చేస్తున్నాం, అండ్ దెన్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తుంటే కష్టం కదా. ఇట్ షల్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. AS10 ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ దాట్ అమౌంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద అసెట్ రెడీ టు యూస్, అసెట్ యూస్ చేయడం కోసం ఇన్కర్ అయ్యే కాస్ట్ నువ్వు అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయి. ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అసెట్, డోంట్ కన్సిడర్ ఎస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లా కన్సిడర్ చేయొద్దు if it is not related to asset. If it is related to asset, that comes under either purchase price, a directly attributable cost, or decommissioning cost. Then next, sixth one, cost of relocating. Cost of relocating or reorganizing. Cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Cost of relocating or reorganizing the operations of the business. For example, ఇప్పుడు వీడియో రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, లైక్ సిస్టమ్, CPU, యాంప్లిఫైర్, కెమెరా అండ్ దిస్ పోడియం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు CA Enter బ్యాచ్ 1కి క్లాస్ చెప్తున్నా, అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ బ్యాచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నా కదా, ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే కాదు అంటారా? నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పనమ్మా,
ఓకేనా? సో కొన్నిసార్లు చెప్తానులే, అది వేరే విషయం. నా నాకున్న సెంటిమెంట్ ఏంటంటే బ్యాచ్ 1లో ఉన్న రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ మాత్రమే నేను రికార్డింగ్కి యూస్ చేస్తాను, ఇంకేది యూస్ చేయను, నాకు వద్దు. సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లాసెస్ ఇక్కడ రన్ అవుతుందని ఫైన్ ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ క్రాష్ బాస్ సిఏ ఫౌండేషన్ రికార్డింగ్ చేయమన్నారు. ఇన్స్టిట్యూట్ రిక్వెస్ట్ చేశారు, లైక్ క్రాష్ బ్యాట్లో మీరు చెప్పే క్లాసెస్ కూడా రికార్డింగ్ చేయండి అన్నారు. నేనేం చెప్పానంటే టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ హర్ష సార్కి ఫోన్ చేసి నేను ఆ రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అయితేనే చేస్తాను, ఇంకా ఎక్కడా చేయను అని చెప్పాను. సో దే నీడ్ టు షిఫ్ట్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ అయోధ్య బిల్డింగ్ టు న్యూ బిల్డింగ్ అభిరుచి క్యాంపస్, అక్కడ తీసుకురావాలి. మళ్ళీ క్లాస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, అగైన్ వీ నీడ్ టు షిఫ్ట్. సపోజ్ అలా కాదు, ఈ బెంచెస్ బాగున్నాయి, సో అక్కడ క్లాస్ చేయడం, ఈ బెంచెస్ అక్కడ ఉండాలి, మళ్ళీ ఆ బెంచెస్ ఇక్కడికి రావాలి. 1 bench purchase cost is example 5,000. 1 bench purchase cost is example 5,000. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ అక్కడ కండక్ట్ చేస్తాను, ఈ బెంచ్ అక్కడ ఉండాలి, నాకు ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఉండాలి. దెన్ లేబర్ కావాలి కదా మరి, సో ఇక్కడ ఉన్న బెంచ్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు అక్కడికి, అండ్ ఈ ఛార్జ్ 200 రూపీస్ ఒక బెంచే తీసుకుందాం. 200 రూపీస్ షిఫ్టింగ్ కాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు బెంచ్ ఎంత, నేను 5,200 అని చెప్పాలా? నో, ద 200 ఇస్ ద షిఫ్టింగ్ కాస్ట్, రీలొకేటింగ్ కాస్ట్. మరి జనరల్గా ఇది ఎట్లాంటి టైంలో యూస్ చేస్తారంటే, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి, రన్ అవుతుంది, బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ప్రొజెక్టర్ మీకు ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇష్యూ వచ్చింది, లైక్ చిన్నగా కనిపించడం అనేది. సో ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వాలి అంటే 2 days బిజినెస్ని షట్ డౌన్ చేయాలి, లైక్ క్లాసెస్ ఏం కండక్ట్ చేయకుండా మీకు హాలిడేస్ డిక్లేర్ చేసి ప్రొజెక్టర్ని సెట్ చేయాలి. అయితే ఇన్స్టిట్యూట్ మురళీ సార్ ఈజ్ వెరీ డెడికేటెడ్ అబౌట్ ద క్లాసెస్, ఒక్క డే కూడా మిస్ అవ్వదు, ఒక అవర్ కూడా మిస్ అవ్వదు అని అంటాడు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జామ్ ఎవరికైనా హెల్త్ బాగాలేదు, ఈరోజు రాను అని చెప్పాను కానీ ఆ ప్లేస్ ఆ క్లాస్ని ఇంకో ఫ్యాకల్టీతో ఫిక్స్ చేసేస్తారు ఏమంటే. సో సార్ చెప్పారు, ఓకే ఫైన్, 2 days ఎందుకు ఆపరేషన్స్ జరగకపోవడం, లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి పెద్దగా క్లాసెస్ అంత నెసరీ అర్జెంట్ ఏం లేదు, వాళ్ళకి హాలిడే ఇచ్చేయండి, ఈ స్టూడెంట్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ క్లాసెస్ చెప్పండి అని చెప్పారు. మరి అక్కడ ప్లేస్ సఫిషియెంట్ ఉంటుందా? నో. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఏం చెప్పారు, ఓకే ఫైన్, ప్లేస్ సఫిషియెంట్ లేకపోతే వేరే క్లాస్లో ఉన్న బెంచెస్ తీసుకెళ్ళి అందులో వేయండి, బెంచెస్ తక్కువ అయితే 2 days ఇక్కడ సెట్ అయిపోద్ది కదా, మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ ఇటు తీసుకొచ్చేయండి, మళ్ళీ బెంచెస్ రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ తీసుకొచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఈ షిఫ్టింగ్ కాస్ట్ అని చూసారా, ఈ షిఫ్ట్ చేయడానికి అయినా కాస్ట్ లేబర్ కావాలిగా, మరి మనం తీసుకెళ్తామా, మీరు ఒకటి తీసుకెళ్తామా? నో, రైట్. వి నీడ్ లేబర్ ఫర్ షిఫ్టింగ్ దిస్ బెంచెస్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ టెంపరీ పర్పస్. ఇప్పుడు షిఫ్టింగ్ అయిన కాస్ట్ని బెంచెస్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేస్తారా? నో. నీ బిజినెస్ రన్నింగ్ కోసం యూ ఇన్కడే షిఫ్టింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే బెంచ్ యూజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా షిఫ్ట్ చేయాలా? అది కాదు కదా, నువ్వు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న అసెట్ని షిఫ్ట్ చేస్తున్నావు. టు మేక్ రెడీ టు యూజ్ అనుకోండి, వీ కెన్ యాడ్ ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ టు మేక్ ద అసెట్ ఈస్ రెడీ టు యూజ్. బట్ అలా కాకుండా ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఫర్ అవర్ బిజినెస్ టెంపరీ పర్పస్ వీఆర్ రీలొకేటింగ్ ద అసెట్ ఆర్ వీఆర్ రీఆర్గనైజింగ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ రన్నింగ్, అది తీసుకెళ్ళి అసెట్ కాస్ట్ యాడ్ చేస్తారా? నో, that is not relevant to the cost of asset. Hence, any relocating cost, any shifting cost shall be treated as a expense and charged to P&L. Clear? Enna? Sixth one. First one, cost of opening a new facility or business. Second one, cost of introducing a new product or service. Third one, cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Fourth one, administration and other general overhead. Fifth one, initial operating losses. Sixth one, cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Okay na? 6 ఉన్నాయి కదా, 3 minutes time. యాస్టీస్గా గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాను నేను.
Done? Well, ఇంకా 3 minutes. Cost of opening a new facility or a business? Cost of opening a new facility or a business, cost of introducing a new product or a service, cost of conducting business in a new location or with a new class of customers, administration, other general overhead, initial operating losses, cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Along with this, one more, seventh one. సో సెవెంత్ వన్ ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఫౌండేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఫౌండేషన్ బ్లాక్లో ఉండేవాళ్ళు కదా, సెకండ్ ఫ్లోర్లో క్లాసెస్ జరిగాయి బ్యాచ్ 1 వాళ్ళకి, ఐ థింక్ క్రాష్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి 3rd ఫ్లోర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మా యాక్చువల్గా బిల్డింగ్ ఈజ్ అ 4 floors బిల్డింగ్ యాక్చువల్గా అయితే. బట్ మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు 3 floors కన్స్ట్రక్షన్ అయింది. క్రాష్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి క్లాస్ జరిగినప్పుడు 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నా 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీటెడ్, సెకండ్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్, థర్డ్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్. నా 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఒక ఫినిష్డ్ అవుట్పుట్ రాలేదు ఇంకా, అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదవమంటావా? ఓకేనా. నో లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా. మరి యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతే డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలా లేదా? డిప్రిసియేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా. నో 4th floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫస్ట్ 3 floors ఏమో వి స్టార్టెడ్ యూజింగ్ ద 3 floors అండ్ వి చార్జ్డ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ద 3 floors ఈజ్ ₹1 lakh ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Now, can we add this 1 lakh as a cost of the construction of 4th floor? చెప్పండి, యాడ్ చేయొచ్చా? కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి లైక్ సిమెంట్ కాస్ట్, శాండ్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్. ఓకేనా. ఆర్ ఎల్స్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసింగ్ ఫీజ్, సుగ్మా టీఎంటీ స్టీల్ రాడ్స్, ఐరన్, కాంక్రీట్, ఇవన్నీ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తాం. అంతేగాని ఇప్పుడు రిమైనింగ్ అసెట్ యూజ్ చేసే దిస్ 3 floors మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్, కెన్ వి యాడ్ దిస్ 3 floor మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద 4th one? యాడ్ చేయొద్దు కదా. చేయొచ్చా? దోస్ ఆర్ ఇర్రెలెవెంట్. అంటే ఇప్పుడు 4th floor కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వాలి అంటే ఈజ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ద 3 floors ఈజ్ నెససరీ? 3 floors మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ 4th floor? నో, కాదు కదా. అవునా కదా. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం థియరిటికల్గా రాస్తాం. ఓకేనా. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ వైల్ అన్ ఐటమ్ capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use or it is operated at less than full capacity. 4 floors ఇది. ఆ ఫ్లోర్ 4 floors-లో 4 floors యూజ్ చేస్తున్నామా? నో, ఓన్లీ 3 floors యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ 3 floors యూజ్ చేస్తాం. 4th floor మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేయాలనో ఆ యూజేజ్ ప్రాసెస్ తీసుకురావడం కోసం ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యాం. అండ్ దట్ కాస్ట్ ఈస్ ఇర్రిలెవెంట్ ఫర్ ద 4th floor కన్స్ట్రక్షన్. ఇర్రిలెవెంట్ ఫర్ 4th floor కన్స్ట్రక్షన్. ఓకేనా. నోట్ చేయండి, థియరీ నోట్ చేయండి. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ వైల్ an item capable of operating in a manner intended by management. Cost incurred while an item capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use.
use or is operated at less than full capacity. Cost incurred, like depreciation or a maintenance cost on item capable of operating in a manner intended by management has had to be brought. అంటే ఫుల్ ఫోర్ ఫ్లోర్స్ యూజ్ చేయడానికి క్యాపబిలిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడే? ఇంకా నో. బట్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఈజ్ అండర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ 3 ఫ్లోర్స్కి కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యాం. అండ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ PPE. Excluded from the cost of PPE. Or it is operated at less than full capacity. Operated at less than full capacity. We'll take a Wonderla amusement park. Amusement park అప్పుడు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ 10 యాక్టివిటీస్ రన్ అవుతున్నాయి. టోటల్ 10 యాక్టివిటీస్. యాక్చువల్ ప్లాన్లో 10 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. 7 యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది. ఇంకా 3 యాక్టివిటీస్ పెండింగ్, కన్స్ట్రక్షన్ పెండింగ్ ఉంది. నౌ ఈ 7 యాక్టివిటీస్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతున్నాయా లేదా చూడాలి. ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందా లేదా చూడాలి అంటే 7 యాక్టివిటీస్ పబ్లిక్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. వితౌట్ పబ్లిక్ టెస్ట్ చేయాలి, విత్ పబ్లిక్ టెస్ట్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇనీషియల్గా ప్రమోషన్ కోసం దే ఆఫర్ 20% డిస్కౌంట్ ఆన్ ద టికెట్స్. టికెట్స్ సేల్ చేస్తున్నారు, దే ఆఫర్ 20% డిస్కౌంట్. దట్ ఈస్ అ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. మా కంపెనీకి డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇస్ ఎక్స్పెన్సే కదా? ఎస్, ఎక్స్పెన్స్. దేనికోసం అమ్మా? ఆ 7 యాక్టివిటీస్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం రన్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ. సో దే ఆఫర్ టికెట్స్ ఫర్ 20% డిస్కౌంట్. ఇప్పుడు ఈ 20% డిస్కౌంట్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద 7 యాక్టివిటీస్, కెన్ వీ యాడ్ ద 20% డిస్కౌంట్ ద రిమైనింగ్ 3 కన్స్ట్రక్షన్? అదే పాయింట్ అక్కడ. ఇప్పుడు చదవని క్వశ్చన్ అదే పాయింట్. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అలౌడ్. డిప్రిసియేషన్ discount allowed. Maintenance of the already complete and assets. Depreciation already complete and assets maintenance, or a discount offered for testing that tickets sold. ఇప్పుడు చూడండి, కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ while an item capable of operating in a manner intended by management is had to be brought. మేనేజ్మెంట్ ఒపీనియన్ ఏంటమ్మా? 10 యాక్టివిటీస్. ఇంకా 10 యాక్టివిటీస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, బ్యాలెన్స్ కొన్ని యాక్టివిటీస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. బట్ కంప్లీట్ అయిన యాక్టివిటీస్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తీసుకెళ్ళి రిమైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెండింగ్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ యాడ్ చేస్తారా? నో. సింపుల్. 10 అసెట్స్ రెడీ చేయాలి, 7 అసెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి, 3 అసెట్స్ పెండింగ్. బట్ ఈ 7 అసెట్స్ రెడీ అయిన అసెట్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఆ మెయింటెనెన్స్ కోసం కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతుంది. దట్ కాస్ట్, కెన్ వి యాడ్ దట్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద 7 ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ అసెట్స్ టు ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెండింగ్ 3 అసెట్స్? నో. అసలు ఆ 3 అసెట్స్కి సంబంధం లేదు కదా అది. మీరు టోటల్ ఎన్ని పాయింట్స్ చూసుకున్నా కానీ ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద అసెట్ కాస్ట్ టు మేక్ రెడీ టు యూస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద అసెట్ కాస్ట్ టు బ్రింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు రెడీ టు యూస్ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్. ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటమ్మా? ఆ 3 అసెట్స్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో ఆ 3 అసెట్స్ కాస్ట్లో ఏం తీసుకోవాలంటే ఆ 3 అసెట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. And then already 7 assets completed, to maintain that 7 assets we need to incur additional cost. That additional cost shall not be considered as a part of the cost of remaining 3 assets. Total 7 points exclusions. 7 points. First point, cost of opening a new facility or a business. Second one, cost of introducing a new product or a service. Next one, cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Next one, administration and other general overhead. Next one, initial operating losses. Next one, cost of relocating or reorganizing the operations of its business. Next, cost incurred while an item capable of operating in a manner intended by management has yet to be brought into use or it operated at less than full capacity. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయితే లాస్ట్ పాయింట్ కూడా ఏది మిస్టేక్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ while an item capable of operating in a manner intended by the management has yet to be brought into use or it is operated at less than full capacity. Number of times only solution to recognize theory. Number of times నువ్వు చెప్పాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పాలి. 5 years నుంచి చెప్పి అలవాటు అయిపోయింది, అందుకనే
అది అట్లా వచ్చేస్తుంది స్టేట్మెంట్. నువ్వు ఏ టైంలో అడిగినా వస్తుంది ఆ స్టేట్మెంట్. కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ వైల్ అన్ ఐటమ్ capable of operating in a manner intended by the management has yet to be brought into use or it operated at less than full capacity. నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, నేను 5 yearsలో 10 times చెప్పుకుంటాం, అంతకంటే ఎక్కువ టైం చెప్పను నేను. మీరు అదే 10 times ఈ 10 monthsలో చదువుకోవాలి. దెన్ ఇట్స్ ఫైన్, వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకేనా? మా యాస్టీస్ వర్డింగ్స్ లేకపోయినా కానీ క్వశ్చన్లో చూస్తే మీకు ఇందులో ఎక్కడో కవర్ అవుతుంది అనుకోండి, దట్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. చూడండి, ఎంటిటీ ఏ హ్యాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ. మా ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఫ్రీ హోల్డ్ నథింగ్ బట్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ లిటిగేషన్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో ఛార్జ్ అగైన్స్ దట్ అసెట్. అంటే మనం లోన్ తీసుకొని యాజ్ అ సెక్యూరిటీ డాక్యుమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు మనం. ఫ్రీ హోల్డ్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఛార్జ్ అని, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఛార్జ్ విచ్ ఇట్ ఇంటెన్స్ టు నాక్ డౌన్ అండ్ రీడెవలప్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీని రీడెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీని కంపెనీ వాంట్స్ టు రీడెవలప్. మరి రీడెవలప్ చేయాలి అంటే ఆపరేషన్స్ ఇంటరప్ట్ అవుతాయో లేదా? ఎస్. సో డ్యూరింగ్ ద రీడెవలప్మెంట్ పీరియడ్ ద కంపెనీ విల్ మూవ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ టు అనదర్ టెంపరీ సైట్. ఇందా మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, లైక్ ప్రొజెక్టర్ రీప్లేస్ చేయాలి ఫర్ ద టెంపరీ పర్పస్. ఇక్కడ నుంచి క్లాసెస్ రీలొకేట్ చేయాలి ఫర్ అదర్ బిల్డింగ్ టు అదర్ బిల్డింగ్. నౌ ద ఫాలోయింగ్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ విల్ బి ఇన్కర్డ్. అంటే ఫర్ టెంపరీ సైట్కి ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం ఈ కాస్ట్ అయింది. చూడమ్మా, సెటప్ కాస్ట్ ఫర్ 5 lakhs టు ఇన్స్టాల్ మిషనరీ ఇన్ ఏ న్యూ లొకేషన్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లొకేషన్లో ఉన్న మిషనరీ తీసేసి కొత్త లొకేషన్లో ఫిక్స్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఇన్స్టలేషన్ 5 lakhs. అండ్ మరి కొత్త లొకేషన్ రెంట్కి తీసుకోవాలి. ఫర్ దట్ వీ ఇన్కర్డ్ 15 lakhs. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమూవల్ కాస్ట్ 3 lakhs టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద మిషనరీ ఫ్రమ్ ద ఓల్డ్ లొకేషన్ టు ద టెంపరీ లొకేషన్. మరి ఇక్కడ నుంచి అసెట్ రిమూవ్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్డ్, రిమూవ్ చేయడానికి అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి 3 lakhs. Can these costs be capitalized into cost of the new building? ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, ఫ్యాక్టరీ రీడెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం. సో టెంపరీగా ఆపరేషన్స్ ఇంటరప్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం కంపెనీ షిఫ్టింగ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ ఫ్రమ్ దిస్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ టు ద న్యూ బిల్డింగ్, న్యూ లొకేషన్. ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ కాస్ట్. అండ్ రిమూవ్ చేసిన అసెట్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ఇన్కర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్. అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అగైన్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ మిషన్ ఎట్ ద న్యూ లొకేషన్ టెంపరీ సెట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ పర్పస్. అది దీనికోసం కంపెనీస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ ఈస్ 5 lakhs, 15 lakhs అండ్ 3 lakhs. టోటల్ 23 lakhs అయింది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఆ 23 lakhsని రీడెవలప్మెంట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చా? చెప్పండి, యాడ్ చేయొచ్చా? నో. మన డిస్కషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ రీలొకేటింగ్ ఆర్ రీఆర్గనైజింగ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ is excluded from the cost, right? So as per the provisions of AS 10, property, plant and equipment, cost includes purchase price, directly attributable cost and decommissioning, restoration, other similar liabilities. In the given case, all the given costs are costs incurred for relocating or reorganizing of the business, and this is not related to cost of the asset. Hence, all those items are not considered as a cost of asset, shall not be allowed to capitalize. Treat it as a expense and charge it to P&L. Treat it as a expense and charge it to P&L. Okay na? ఒకటి కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో పార్ట్ కాదు. The costs incurred by the company are in the nature of cost of relocating or reorganizing of the operations of the company and do not meet the requirements of AS 10. And therefore cannot be capitalized. Now ఈ క్వశ్చన్ చదివిన తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చిందమ్మా. రీడెవలప్మెంట్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఏంటది రీడెవలప్మెంట్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఉందా లేదా? ఉంది. దాన్ని డిమాలిష్ చేసి అగైన్ దే ఆర్ రీడెవలపింగ్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ని డిమాలిష్ చేసి రీడెవలప్మెంట్ చేస్తాం. అయితే ఈ డిమాలిషన్ ప్రాసెస్లో డెబ్రిస్ అంటే తెలుసా మీకు? లైక్ స్క్రాప్, వేస్ట్ మెటీరియల్.
Okay, now. So debris or a scrap. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ని డిమాలిష్ చేస్తున్నాం. సో మనకి కొంచెం స్క్రాప్ వచ్చింది. మరి డిమాలిషన్ కాస్ట్ అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొచ్చా? మనం రీడెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ని డిమాలిష్ చేసి కొత్త అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అదే ప్లేస్లో. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తారా లేదా? డిమాలిషన్ కాస్ట్. సరిగ్గా ఆలోచించండి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, అదే ప్లేస్లో వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ న్యూ బిల్డింగ్. చెప్పండి. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేస్లో ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్. నో ఇన్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ వీ నీడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ న్యూ బిల్డింగ్. న్యూ ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్యాక్టరీ డిమాలిష్ చేయాలి. ద డిమాలిషన్ కాస్ట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆర్ నాట్? థింక్ చేయండి. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్. ఇది పర్చేస్ ప్రైస్, మనం ఏం పర్చేస్ చేయట్లేదు, వీఆర్ సెల్ఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అవర్ అసెట్. సెకండ్ వన్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒక న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్ డిమాలిష్ కంపల్సరీ. దట్ ఈస్ నెసెసరీ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ న్యూ బిల్డింగ్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో డిమాలిషన్ కాస్ట్ ఒక 10 lakhs అయిందమ్మా. ఎంత? 10 lakhs. అయితే డిమాలిషన్ ప్రాసెస్లో వి గాట్ డెబ్రీస్ ఆర్ ఎ స్క్రాప్ వచ్చింది. లైక్ వేస్ట్ అయిన ఐరన్ మెటీరియల్, వేస్ట్ అయిన స్టీల్ మెటీరియల్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ గ్రిల్స్, వేస్ట్ అయిన గ్రిల్స్ ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని బ్రిక్స్ యూజబుల్ కండిషన్లోనే ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వచ్చాయి. అండ్ అవి మనం యాజ్ అ స్క్రాప్ సేల్ చేస్తే వి గాట్ 50,000. వి గాట్ 50,000. Now my question is, what's the treatment of that 50,000? ఆ 50,000 ఏం చేయాలి? కంపెనీ సపరేట్ ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ 10 lakhs అనగా డిమాలిషన్ కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలనే క్వశ్చన్. చెప్పండి. దట్ షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద డెమాలిషన్ కాస్ట్. మా హియర్ ద సేల్ ఆఫ్ స్క్రాప్ or సేల్ ఆఫ్ డెబ్రిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్. నీకు ఆ ప్రాసెస్లో అరైజ్ అయిన ఇన్కమ్ అదే. నీ ప్రాసెస్లో అరైజ్ అయిన ఇన్కమ్. ఓకేనా? డిమాలిష్ చేస్తున్నాం, డిమాలిష్ చేయడం నీకు స్క్రాప్ వచ్చింది, డిమాలిషన్ కాస్ట్ 10 lakhs. బట్ స్క్రాప్ సేల్ you got a realization of rupees 50,000. ఇప్పుడు 50,000 ట్రీట్మెంట్ అయినాం. దట్ 50,000 shall be reduced from the 10 lakhs. Then tell me net cost of demolition 9,50,000. Clear? అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్, that shall be reduced from the cost of asset. Example, ఫ్యాక్టరీ డెమాలిష్ చేయాలి, 40% ఆల్రెడీ డెమాలిష్ అయింది. 40% డెమాలిష్ అయింది. నో ఆ ఏరియా నుంచి రాజమౌళి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడమ్మా డైరెక్టర్. అయితే చూశాడు సెమీ డెమాలిష్ అయింది ఫ్యాక్టరీ, సినిమాలో ఫైటింగ్ షూటింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు అని అనిపించింది. వీ కెన్ యూజ్ దట్ ప్రిమైసెస్ ఫర్ ఫైటింగ్ షూట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. సో వచ్చాడు, ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్తో మాట్లాడాడు, మాకు ఒక 2 days ఇవ్వండి, ఫైటింగ్ సీన్ షూట్ చేసుకొని వెళ్తాం, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ మీ విల్ పే కన్సిడరేషన్ టు యూ అని చెప్పాడు. అండ్ దే పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ 3 lakhs ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఆఫ్ సెమీ ఫినిష్డ్ డెమాలిషన్ ఏరియా. 3 lakhs ఇచ్చాడు షూటింగ్ కోసం యూజ్ చేయడం కోసం. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దస్ 3 lakhs? సపరేట్ ఇన్కమా ఆర్ ఎల్స్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిమాలిషన్ కాస్ట్? ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఇన్కమ్. అందరికీ వస్తుంది 3 lakhs ఇన్కమ్, బట్ డెబ్రిస్ స్క్రాప్ అందరికీ వస్తుంది. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ స్క్రాప్ ఇన్కమ్. మరి 3 lakhs ఇన్కమ్ అందరికీ వస్తుందా? ఎవరి దగ్గర అయితే సినిమా షూటింగ్ చేసి వాళ్ళకి మాత్రం, బట్ స్క్రాప్ విల్ అరైజ్ టు ఎవ్రీ వన్. అంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ద డిమాలిషన్, దెన్ డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద డిమాలిషన్ కాస్ట్. బట్ అలా కాదు, డిమాలిషన్ చేసాం ఆల్రెడీ, అండ్ న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయిపోయింది, లైక్ సెల్లార్ అయిపోయింది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయిపోయింది, ద 3rd floor ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. మనం సెల్లార్ని యూజ్ చేయట్లేదు, పక్కన అపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళకి కార్ పార్కింగ్ స్పేస్ ఇచ్చాం మన దగ్గర. మన సెల్లార్లో ఇంకా ఫుల్ ఫ్యాక్టరీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, బట్ వీ లెట్ అవుట్ అవర్ సెల్లార్ స్పేస్ టు ద అదర్ అపార్ట్మెంట్స్ ఫర్ పార్కింగ్ దేర్ కార్స్. సో విల్ కలెక్ట్ పార్కింగ్ ఫీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్ అది? చెప్పండి, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెటా? అప్పుడు నేను సపరేట్
income. Separate income. And if there is any income generated while redeveloping, or treatment of that income is depends upon whether it is directly attributable to the construction or not. If it is directly attributable to the construction, then deduct from the cost of the construction. If it is not directly attributable to the construction, treat it as a separate income and transfer to P&L as a gain income. Okay na? Done. First case ఏమో స్క్రాప్ అందరికీ వస్తుంది, అందరికీ స్క్రాప్ వేస్టేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ వేస్టేజ్ సేల్ చేస్తే ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ అమౌంట్. అంటే అదేంటమ్మా, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్. పార్కింగ్ ఫీజు అందరికి వస్తుందా? ఎవరైతే ఆ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది, వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ షూటింగ్ ఫీజ్ ఫర్ లెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఫర్ మేకింగ్ షూటింగ్ అందరికీ వస్తుందా? నో. ఎవరైతే లెట్ అవుట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది, అవునా కదా? బట్ స్క్రాప్ విల్ గెట్ ఎవ్రీ వన్. నువ్వు యూటిలైజ్ చేయకపోతే నీకు రాదు అది. నీకు అనిపించు సార్ స్క్రాప్ కూడా సేల్ చేసిన వాళ్ళకే వస్తుంది కదా, సేల్ చేయకపోతే రాదు. అది నీ మిస్టేక్, అది దట్స్ యువర్ మిస్టేక్. స్క్రాప్ సేల్ చేయకపోవడం నీ మిస్టేక్ అది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ డిమాలిషింగ్. స్క్రాప్ అందరికీ వస్తుంది. సో స్క్రాప్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ని యూ కెన్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. బట్ అది అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏం చేయాలమ్మా? ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఇన్కమ్. ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ సపరేట్ ఇన్కమ్. నోట్ చేయండి పాయింట్, స్పెషల్ పాయింట్ అమ్మా. Income earned during the డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పీపీ. మాది డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వచ్చు, రీడెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. If that income is directly attributable income, then adjust from the cost of PPE. Adjust, nothing but deduct from the cost of PPE. Adjust from the cost of PPE. Not directly attributable income. Not directly attributable income. Recognize as a income in the statement of P&L. Recognize as a income in the statement of profit and loss. Recognize as a income in the statement of P&L. Example, sale of scrap or waste materials. Next, here it is example. Let out for parking or else movie shooting. ఇప్పుడు నీకేమన్నా పార్కింగ్ ఫీజు నుంచి వచ్చే అమౌంట్ సపరేట్ ఇన్కమ్లా ట్రీట్ చేయాలి, అంతేగాని అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయొద్దు. డన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్ ఏం చేయాలమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఇన్కమ్, దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L as a other income.
నోట్ చేశారా? మా అసెట్ మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ పర్చేస్ ప్రైస్ వస్తుంది. అదే మనం అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్. టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, డిఫరెంట్ కాస్ట్ అన్నీ వస్తాయి. లైక్ ఇన్వెంటరీ మీకు దాని గురించి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇన్వెంటరీ చాప్టర్ AS2. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It provides you the following information. Please advise ABC Limited at the cost that can be capitalized. Cost can be capitalized అంటే cost of asset అని of a plant in accordance with the AS10. Calculate చేయండి. Cost of plant as per supply invoice. Relevant? Irrelevant? Relevant. Purchase price. Next, estimated dismantling cost to be incurred after 5 years. Relevant kada? Yes, relevant. Next, initial operating losses. Included or excluded? Excluded. Initial delivery and handling cost. Yes, included. Cost of site preparation. Yes, included. Consultant used for advice the acquisition of asset. చెప్పండి చూడండి ఒకసారి. Consultants used for advice on the acquisition of plant. పర్చేస్ చేయాలి, ఎక్కడ పర్చేస్ చేయాలో తెలియదు, ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయాలో తెలియదు, సప్లయర్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదు. ఫర్ దట్ వీ టు కెన్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్. ఇంక్లూడా ఎక్స్క్లూడా? ఇంక్లూడెడ్. Operating losses before commercial production will not be capitalized as per AS10. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఇట్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఆఫ్ టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. It should be written off to statement of P&L as a expense. Question number 4. XYZ Limited constructed a fixed asset and incurred the following expense on its construction. Construct చేస్తున్నారంట. కాస్ట్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్యాలిక్యులేట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. చూడమ్మా, మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇంక్లూడా ఎక్స్క్లూడెడా? ఇంక్లూడెడ్. డైరెక్ట్ లేబర్ 1/6 ఆఫ్ ద టోటల్ లేబర్ టైమ్ వాజ్ చార్జబుల్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్. అప్పుడు మొత్తం ఫుల్ 3 lakhs యాడ్ చేస్తారా? ఓన్లీ 1/6 కదా, సో 3 lakhs ఇంటూ 1/6 50,000. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 2 lakhs included. Office and administration expenses generally it is not included, but ఇక్కడ చూడమ్మా 5% is specifically attributable to construction. If with a specific directly related cost, included or excluded? Included. Suppose example, office employee ఉన్నడమ్మా, office employee తనకి పే చేసే salary 50,000. But office employee per day his timing is 8 hours. ఆ 8 hours లో 2 hours ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా, అంటే ఫ్యాక్టరీ లేబర్లా వర్క్ చేస్తున్నాడు. 8 hours 25% ఆఫ్ ద టైమ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ యూటిలైజింగ్ ద అడ్మిన్ స్టాఫ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ లేబర్ స్టాఫ్. అప్పుడేమొద్దమ్మా, ఆ 50,000 మొత్తం ఇర్రిలెవెంట్ అవుతుందా? నో. ఏదైతే ఫ్యాక్టరీ రిలేటెడ్ కాస్ట్, ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్, అది వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రక్షన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. అప్పుడు ఎంతమ్మా? 5% ఆన్ 7,50,000. ఎంత? 7,000? 37,500. Consider it as a part of the cost of asset. Next, depreciation on asset used for construction of the asset. Included, excluded. మన అసెట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ అదర్ అసెట్స్. లైక్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం మెషినరీ యూజ్ చేస్తున్నాం. నో బికాస్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద మెషినరీ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, ద మెషినరీ గాట్ డిప్రిషియేటెడ్. అది కూడా బిల్డింగ్ కోసం ఖర్చు పెట్టినట్టే కదా.
బిల్డింగ్ కోసం ఖర్చు పెట్టినట్టే కదా. సో 10,000. కన్స్ట్రక్షన్ కోసం మనం యూజ్ చేసే అసెట్ డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, అది కూడా ఖర్చు అనంటే కదా, అవునా కదా. 12,97,500. మా మ్యాక్సిమం AS 10 నుంచి మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్, ఎంత అమౌంట్ కాస్ట్ క్యాపిటలైజ్ చేస్తారు. దానికోసం ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతిదీ గుర్తుండాలి మీకు. లైక్ మీ ప్రొవిజన్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 10, కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ డీకమిషనింగ్, రిజిస్ట్రేషన్, అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. ఆ పాయింట్ కంపల్సరీ. లైక్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ కేసులో ఎలాగైతే కంపల్సరీ, ఇక్కడ ఇది కంపల్సరీ. అండ్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏదైతే క్వశ్చన్లో కవర్ అయిందో అదే నోట్ చేయండి యాజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అని. ఇనిషియల్ ఆపరేటింగ్ లాసెస్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ యాజ్ పర్ AS 10. అప్పుడు నా లాసెస్ తీసుకోవద్దు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అదర్ జనరల్ ఓవర్ హెడ్ విచ్ ఆస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్ కేస్ ఈ పాయింట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు యాడ్ చేస్తారా? నో, యాడ్ చేద్దామా? ఇగ్నోర్ చేయాలి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఆ 5% అనేది రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పారు. దెన్ సర్టిఫికేట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్. సో అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్, administration and the general overhead shall be excluded. If there is any specification in the question and based on that specification we have to do. మనం సొంతగా ఓవర్ యాక్షన్ ಮಾಡಬೇಡ, ఓకేనా. అండ్ ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు అంటుంది. కన్నడ రాదే, ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో 5% స్పెసిఫికలీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు కన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫై చేశారు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫికేషన్ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఏ స్పెసిఫికేషన్ లేదు, రైట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదర్ జనరల్ ఓవర్ హెడ్ 7,50,000 ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఆ 5% అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పి రాస్తారా? రాద్దాం. ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్, మనం మళ్ళీ అట్లట్లా వేస్తారు 5% చేయొద్దు కదా అని చెప్పి మనం రాయొద్దు. 5% ఇచ్చారు కదా, బేస్డ్ ఆన్ దట్ 5% దే హ్యావ్ గివెన్, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 చూడమ్మా. చదవండి, క్వశ్చన్ చదవండి. An amusement park has a soft opening to public to trail run its attractions. Tickets are sold at 50% discount during this period and operating capacity is only 80%. 80% activities మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. The official opening day of the amusement park is 3 months later. The management claimed that soft opening is a trail run that is necessary for the amusement park to be in the condition capable of operating in an intended manner. According the net operating cost is incurred should be capitalized. Comment capitalize చేయొచ్చా? నువ్వు టెస్ట్ చేసుకోవాలి, కరెక్టే. 80% టెస్టింగ్ కాస్ట్కి ఫైన్, బట్ రిమైనింగ్ 20% కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ క్యాపిటలైజ్ చేస్తా అంటే ఎలాగా? చేయొద్దు కదా. సెకండ్ చేయడం, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ దట్ లెస్ దెన్ ఫుల్ కెపాసిటీ, there is a sufficient evidence that amusement park is capable of operating in a manner intended by the management. Therefore, these costs are specific to the startup and therefore should be expensed as an incurred. As incurred. ఎప్పుడైతే మీరు ఖర్చు పెడతారో అప్పుడు ఎక్స్పెన్స్లో ట్రీట్ చేయాలి, అందుకని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయొద్దు. బ్యాలెన్స్ 20% కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్కి క్యాపిటలైజ్ చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ 80% కంప్లీట్ అయిపోయింది. నువ్వేం చేశాక 20% క్యాపిటలైజ్ చేస్తావు అంటున్నావు. అప్పుడు 20% క్యాపిటలైజ్ చేయొచ్చా? నో. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇట్ షెల్ నాట్ బి ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. నెక్స్ట్ నోట్ చేయడమా సమ్ స్పెషల్ కేసెస్. Special cases. PPE acquired, property, plant and equipment acquired,
PPE acquired for a consolidated price. PPE acquired for a consolidated price. PPE acquired for a consolidated price. And a group of assets purchased for a single price. Group of assets purchased for a single price. Take example. Video recording equipment తీసుకుందాం. We need camera. System, computer system, and amplifier. అయ్యా పట్టించుకోదు మీరు. కెమెరా, సిస్టమ్ అండ్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి. ఓకేనా? సో కెమెరా కాస్ట్ 1 lakh. మార్కెట్లో మనం కెమెరా ఒక్కటి పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 1 lakh. సిస్టమ్ కాస్ట్ 40,000 and amplifier cost 50,000. But these are the individual market values. Individual market. If you want to purchase camera, we need to incur 1 lakh rupees. System కావాలంటే 40,000 rupees కావాలి. Amplifier కావాలంటే 50,000 rupees కావాలి. 3 separately purchase చేస్తే tell me total cost of the recording equipment 1,90,000. But అలా కాదు, we got a combo offer. కాంబో ఆఫర్ వచ్చింది. ఇవన్నీ మీకు 1,60,000కే ఇచ్చేసారు సప్లయర్. ఒక్కొక్కటి ఎంత అంటే అట్లా కాదు, 3 అసెట్స్ ఇస్తా. 3 అసెట్స్ ఇస్తా ఫర్ 1,60,000. ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 3 అసెట్స్ కంబైన్ ఒకటే లెజర్ చేయలేంగా మనం. సపరేట్ లెజర్ మెయింటైన్ చేయాలి. మరి సపరేట్ లెజర్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు మరి 1,60,000 ఎలా అపోర్షన్ చేస్తారు? ఈక్వల్గా అపోర్షన్ చేస్తారా? నో. Ratio, we have to follow the ratio of the individual fair values. At present ratio ఎంత ఉందా మీది? 10:4:5. 10:4:5. Now this 1,60,000 shall be apportioned based on 10:4:5. అంటే ఇప్పుడు కెమెరా కాస్ట్ ఎంత ఉందమ్మా? 1.6 lakhs into 10/19. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కాస్ట్ 1,60,000 into 4/19. Next, amplifier cost 1,60,000 into 5/19. And individual asset ni manam we have to apportion the cost of total consolidated price based on the fair value of individual assets. Based on the fair value of individual assets. Note cheyadama theory. Consideration shall be apportioned. Consideration shall be apportioned to the various items. Consideration shall be apportioned to the various items on the basis of their respective fair values. Their respective fair values on the date of acquisition. On the date of acquisition. అంటే మనం ఏ రోజైతే కన్సాలిడేటెడ్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేసామో on that day we have to apportion the consolidated price between the multiple assets based on their individual fair value proportions. Individual fair value proportion అంటే మార్కెట్లో ఆ పర్టికులర్ అసెట్కి వాల్యూ ఎంత ఉంది. Based on that value we need to identify the ratio. Now we need to allocate that ratio to the assets. Total cost ని ఆ అసెట్ రేషియోస్కి allocate చేయాలి. Example, land and building purchase చేస్తాం combination. Land and building. So we are purchasing land and building
land and building we are purchasing for 50 lakhs. Combined land and building consolidated price 50 lakhs ki purchase. If you purchase individually on the date of acquisition, a land cost is 35 lakhs, building cost is 25 lakhs. బట్ మనం కంబైనింగ్ ఏం చేసాం 50 lakhsకి పర్చేస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ 50 lakhsలో ల్యాండ్ ఎంత అంటే 35 తీసుకొని బ్యాలెన్స్ 15 బిల్డింగ్ తీసుకుంటారా? నో, we need to apportion. ఏ రేషియో? 35:25. Now tell me cost of the land. 50 lakhs into 35 divided by 60. ఎంత? 29 lakh 16,667. Next, 50 lakhs into 25 divided by 60. 20 lakhs 83,333. 83,333. అంటే నువ్వు పే చేసిన 50 lakhsని యూనిట్ అపోర్షన్ బిట్వీన్ ద మల్టిపుల్ అసెట్స్. మరి ఏ రేషియో తీసుకోవాలి సార్? ఈక్వల్ రేషియో? నో, రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఇండివిజువల్ ఫేర్ వాల్యూస్. అది క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు, ఇండివిజువల్ ఫేర్ వాల్యూస్. సో మనం రేషియోను ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్ ద బేస్డ్ ఆన్ రేషియో we need to allocate the consolidated price. గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ అసెట్ కాస్ట్ కావాలిగా మనకి. సో టు ఐడెంటిఫై ద ఇండివిజువల్ అసెట్ కాస్ట్ we need to allocate that group price into multiple assets based on their market fair values. Next, second one, PPE acquired under deferred payment system. PPE acquired under deferred payment system. Deferred payment system అంటే deferred అంటే delay. PPE acquired under delayed payment system. Suppose example, we are purchasing a machine. General cost of the machine is 10 lakhs. And if we purchase and paid immediately, we'll get the machine at 10 lakhs. And normally supplier is allowing 1 month credit period. That means మనం 1 lakh పెట్టి 10 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేసిన ఒక 1 month వరకు టైం లిమిట్ ఉంటుంది ఫర్ రీపేమెంట్. బట్ మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన సప్లయర్ని 1 month కదా, ఐ విల్ పే ఇన్ 6 months. 5 months ఎక్స్ట్రా టైం అడిగాం కదా, ఓకే ఫైన్, అగ్రి అయ్యాడు. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 lakhs యూ హ్యావ్ టు పే 12 lakhs. ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ సప్లయర్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారమ్మా? 2 lakhs. నో అసెట్ కోసం నువ్వు పే చేసిందంటే 12 lakhs పే చేస్తావు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ 12 lakhs 10 lakhs ఈజ్ ఓన్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. దాన్ని క్యాష్ ప్రైస్ అంటాం. ఏమన్నా దాన్ని క్యాష్ ప్రైస్. దిస్ 2 lakhs ఈజ్ చార్జ్డ్ బై ద సప్లయర్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ టేకెన్ బై ద కస్టమర్. సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ చార్జ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. నువ్వు డిలే చేసావు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ అండర్ ఈఎంఐ బేసిస్, హైర్ పర్చేస్ బేసిస్. నార్మల్గా షోరూమ్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా అమౌంట్ పే చేసాం అనుకోండి, విల్ గెట్ ద అసెట్ అట్ 3,92,000 ఓన్లీ. 3,92,000. అదే నువ్వు ఈఎంఐ బేసిస్లో పర్చేస్ చేస్తే ఆ లోన్ రీపేమెంట్ టర్మ్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు అట్లీస్ట్ 4,50,000 వరకు ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అసెట్ కాస్ట్ ఎంత అంటే నువ్వు 4,50,000 చెప్పొద్దమ్మా, 3,92,000 చెప్పాలి. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈజ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ టేకెన్ ఫర్ రీపేమెంట్. నార్మల్లీ అలౌడ్ ఫర్ టైం పీరియడ్ ఎంతమ్మా? 1 month ఇస్తున్నాడు. మనం 1 monthలోనే రీపేమెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అగ్రీడ్ ప్రైస్ ఇస్ అ కాస్ట్. బట్ అలా కాదు, 1 month డిలే చేస్తున్నాం, నార్మల్ క్రెడిట్ పీరియడ్ కంటే ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ తీసుకున్నాం. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్
కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈజ్ అ క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వివాలెంట్. ఏంటది? క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్. పేమెంట్ చేసే అమౌంట్ కదమ్మా, క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వల్. ఇఫ్ యూ పెయిడ్ ఇమీడియట్లీ, వాట్ విల్ బి ద ప్రైస్? దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. వాట్ విల్ బి ప్రైస్? దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఒకవేళ ఇమీడియట్గా సెటిల్ చేయాలి అనుకుంటే ఎంత పే చేయాలి? దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అంతేగా నువ్వు ఎంత పే చేస్తున్నావు అది కాదు. ఓకేనా? నార్మల్గా పే చేస్తే 10 lakhs కాస్ట్, బట్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా టైం పీరియడ్ అడిగా కాబట్టి 12 lakhs ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ కేసు అనుకోండి 10 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ కేసు 12 lakhs పే చేస్తున్నాం కదా. ఈవెన్ దో యూఆర్ పేయింగ్ 12 lakhs, కన్సిడర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ as 10 lakhs ఓన్లీ. దట్ ఎక్స్ట్రా 2 lakhs is a interest expense and transfer to P&L as a interest expense. Interest to cash, P&L to interest. Interest to cash, P&L to interest. మన నార్మల్ క్రెడిట్ పీరియడ్ అనుకోండి, మనం పర్చేస్ చేసేది కూడా అగ్రీడ్ ప్రైస్ ఇస్ అ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ అండర్ డెఫర్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్, if you are taking credit period extra than normal credit period, if that is the case, a cost of asset is a cash price equivalent. ఏంటది? cash price equivalent. నోట్ చేయండి. PPE acquired beyond normal credit terms. PPE acquired beyond normal credit terms. In such a case, asset is recognized. Asset is recognized at cash price equivalent. Asset is recognized at cash price equivalent. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ క్యాష్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి. మరి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసే 12 lakhs అని చూసారు. దట్ 12 lakhs is called installment price. The 12 lakhs is called installment price. 10 lakhs is called cash price. 2 lakhs is called interest. 2 lakhs is called interest. నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్ కంటే ఎక్సిడ్ అయితే, బియాండ్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్, if it is within normal credit terms, asset is recognized at a agreed price, agreed invoice price. Asset is recognized at agreed invoice price. అంటే నువ్వేమీ డిలే చేయట్లేదు. అప్పుడు నువ్వు ఎంతైతే పే చేస్తావు, దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఇఫ్ యూఆర్ డిలేయింగ్ ఫర్ పేమెంట్, దెన్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ చార్జెడ్ ఫర్ పేమెంట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? కన్వర్ట్ చేయడం. యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఇక్కడ నీ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో ఎంత? 12 lakhs, బట్ క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత? ఓన్లీ 10 lakhs. ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎంత? 2 lakhs. దట్ 2 lakhs కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో మైనస్ క్యాష్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెన్స్. డన్. ఒకసారి చూడండి, ఈరోజు ఏం చెప్పాం మనం? కాస్ట్ ఎక్స్క్లూజన్స్. ఫస్ట్ వన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ ఫెసిలిటీ ఆర్ అ బిజినెస్. సెకండ్ వన్, cost of introducing a new product or a service. Third one, cost of conducting business in a new location or with a new class of customers. Next, administration and other general overhead. Initial operating losses. Cost of relocating or reorganizing the operations of the business. Next, cost incurred while an item capable of operating in a manner intended by the management has yet to be brought into use or it operated at less than full capacity. Next special points, the first one, income earned during the development of PPE. If that income directly attributable income, then adjust from the cost of PPE. If that is not directly attributable income, treat it as a separate income, recognized as a income in the statement of P&L. Special cases, PP acquired for a consolidated price that shall be apportioned
to the various items on the basis of their respective fair values on the date of acquisition. Fair values on the date of acquisition. అంటే అక్వైర్ చేసిన రోజు ఇండివిజువల్ ఫేర్ వాల్యూస్ చూసుకోవాలి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రపోర్షన్. నెక్స్ట్ పీపీఈ అక్వైర్డ్ అండర్ డెఫర్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. లైక్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్ ఉండొచ్చు, బియాండ్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్ ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్ మనకి ఏదైతే ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఇచ్చారో అదే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ నార్మల్ క్రెడిట్ టర్మ్స్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చా? నో. క్యాష్ ప్రైస్ ఈక్వివాలెంట్ తీసుకోవాలి. క్యాష్ ప్రైస్ ఎలా వస్తాము? ఇన్వాయిస్ వాల్యూ మైనస్ యాక్చువల్ అవుట్ఫ్లో మైనస్ ఇంట్రెస్ట్, దెన్ యుల్ గెట్ క్యాష్ ప్రైస్. Or else actual outflow minus cash price is equals to interest. Okay, now extra amount charged for extra time period is a interest expense. Extra amount charged for extra time period is a amount of interest. నీ అవుట్ఫ్లోకి ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్సే క్యాష్ ప్రైస్ అవుతుంది. అవుట్ఫ్లోకి ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఇస్ ఏ క్యాష్ ప్రైస్. చాలా ఈరోజుకి సరే అమ్మ, ఓకేనా? రివైజ్ చేసుకోండి. ప్రతి స్టాండర్డ్ చెప్పినప్పుడు నేను సరే ఇది అనిపిస్తుంది, బట్ మీరు రివైజ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ప్రాబ్లమ్స్ చూసారనుకోండి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. లైక్ మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం, కాస్ట్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు పెద్ద ఎక్కినట్టు అనిపోయిందమ్మా, బట్ నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ దాని ఇంప్లికేషన్ చూసినప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది. ఉన్న అన్ని స్టాండర్డ్స్ లెందీ స్టాండర్డ్ అమ్మా, వేస్తాను లెందీ స్టాండర్డ్ ఇంకా చాలా ఉంది డిస్కషన్. ఒక 30% అయిందమ్మా అంతే. స్టిల్ దర్ ఇస్ ఎ 70% ఆఫ్ ద డిస్కషన్. ఓకేనా? అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ కదా, కొంచెం అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ ఆల్.